Has estado en todas partes para todos, y ahora no estás en ninguna parte para ti mismo. Mira tu día. Te despiertas y alcanzas una pantalla. Respondes antes de pensar. Te explicas antes de que alguien pregunte. Te han entrenado para creer que si no te ven, no exists. Eso es una mentira. Y está matando tu fuerza. Revisas mensajes que no importan. Respondes a personas que no tienen site de veras. Esperas reactions como un mendigo espera monedas. Cuando te volviste tan disponible. Cuando el silencio comenzó a sentirse como un fracaso. Cuando fue la última vez que pasaste un día entero sin demostrar tu valor a nadie. Los estoicos sabían algo que has olvidado. Epicteto dijo, si quieres mejor, contentate con ser visto como tonto y estúpido. Desaparecer no es debilidad. Es el comienzo de la claridad. No puedes ver a ti mismo cuando todos gritan por tu atención. El mundo recompensa el ruido. El estoicismo recompensa la moderación. Uno te hace popular. El otro te hace libre. No desapareces para esconderte. Desapareces para crecer. Esconderse es miedo. Retirarse es estrategia. Hay una diferencia. Uno te encoge. El otro te expande. Pero ¿qué sucede cuando te apartas? La mayoría teme el silencio. Estás a punto de aprender por qué el silencio es el espejo más grande. Te muestra lo que realmente eres. No lo que representas. No lo que ellos quieren. Lo que tú verdaderamente eres. Caminemos juntos hacia ese silencio. Section 2. Lo que pierde por estar siempre disponible. Nada en tu vida es tan urgent como tu ansiedad te dice que lo es. Piensa en las últimas 10 cosas a las que respondiste. ¿Cuántas de ellas realmente te necesitaban? ¿Cuántas pudieran haber esperado hasta la mañana? ¿Cuántas fueron simplemente la falta de planificación de otros convirtiéndose en tu emergencia? ¿Cuántas malas decisiones has tomado porque sentiste que tenías que responder de inmediato? Tu atención es una fortaleza. Y has dejado la puerta abierta para cualquiera con una pregunta, una solicitud o una opinión. Sin guardia. Sin prueba. Sin filtro. Cualquiera puede entrar y exigir un pedazo de ti. Y lo das. Cada vez. Seneca nos advirtió hace siglos. Estar en todas partes es no estar en ninguna. Cuando nunca desapareces, te conviertes en una herramienta para los planes de otros. No estás viviendo tu vida. Estás viviendo la de ellos. Un pequeño pedazo a la vez hasta que no queda nada. No te respetan porque siempre estás ahí. Te usan porque siempre estás ahí. Aquí hay una verdad dura. Tu presencia constante ha enseñado a la gente algo peligroso. Les ha enseñado que no tienes nada mejor que hacer. Les ha enseñado que tu tiempo no tiene valor. Les ha enseñado que siempre te doblarás. Te pierda a ti mismo. Pierda tu ventaja. Pierda tu paz. Ser querido requiere presencia. Ser respetado requiere ausencia. No hay forma de evitar esta regla. Si nunca sales de la habitación, dejan de notar la habitación. Dejan de notarte a ti. Entonces, ¿qué cambia en el momento en que eliges retirarte? Te do. Y lo primero que sucede te sorprenderá. Section 3. Lo primero que notas, tu propia hambre de aprobación. Los primeros 3 días serán incómodos. Revisarás tu teléfono.
Te preguntas quien noto que te fuiste. No finges lo contrario. El silencio se sentirá fuerte al principio. Tu mano alcanzará la pantalla como un hábito que no puedes romper. Sentirás una extraña picazón. Una necesidad de ser visto. Una necesidad de ser recordado. Porque el silencio se siente como un castigo cuando tú eliges estar en él. Aquí está la verdad que nadie te dice. No estás enganchado a la conexión. Estás enganchado a la confirmación. Hay una diferencia. La conexión alimenta tu espíritu. La confirmación alimenta tu ego. Y tu ego nunca es línea. Siempre quiere más. No estás enganchado a la conexión. Estás enganchado a la confirmación. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Pero no puedes comprenderlo mientras rugas por aprobación. El ruego esconde el poder. El ruego se siente como una necesidad. No es una necesidad. Es un hábito. Y los hábitos se pueden romper. La aprobación es una droga. El mundo es el traficante. Y desaparecer es tu desintoxicación. Cuando eres visible, preguntas, ¿qué piensan ellos? Cuando desapareces, finalmente preguntas, ¿qué pienso yo? Esa única pregunta lo cambia todo. Esa única pregunta es la puerta a la libertad. Deja que el angelo aumente. No lo aliments. Míralo morir. Eso no es soledad. Eso es liberación. Sobrevivirás. Te calmarás. Verás con claridad. Y una vez que el angelo se desvanece, algo raro aparece. El enfoque verdadero. Déjame mostrar lo que sucede después. Section 4. Lo que sucede dentro. El regreso de la claridad y la confianza en ti mismo. Cuando nadie te mira, dejas de actuar. Y cuando dejas de actuar, empiezas a vivir. Piensa en eso. ¿Cuánto de tu día es un espectáculo? ¿Cuántas sonrisas son para otros? ¿Cuántas palabras son elegidas para complacer? ¿Cuánta energía se va en manjar lo que la gente piensa? ¿Cómo puedes confiar en tu propia voz cuando siempre estás escuchando la de los demás? No puedes dirigir un barco mientras miras a todos los otros barcos. No puedes caminar por un sendero mientras miras los pies de los demás. Desaparecer te devuelve tus ojos. Tus ojos reales. No los que buscan aprobación. Los que ven lo que es verdad. Tu mente es una habitación llena de ecos. Cada ruido, cada petición, cada miedo es un eco. El silencio vacía la habitación. Cuando la habitación está vacía, finalmente puedes ver a ti mismo. No el ruido. No la preocupación. Solo tú. Y lo que oyes puede sorprenderte. Ya sabías lo que había que hacer. Solo no podías oírlo por encima de la multitud. No necesitas un nuevo plan. Necesitas una mente tranquila para ver el plan que ya ignoraste. En el ruido, reaccionas. En el silencio, eliges. Esa es la diferencia entre una persona empujada por la vida y una persona que la dirige. La reacción es debilidad vestida de velocidad. La elección es fuerza vestida de calma. Recuerdas lo que realmente quieres. Recuerdas quién realmente importa. Recuerdas lo que realmente funciona. Esto no es un escape. Esto es el regreso a tu propio gobierno.
No estás yendo del mundo. Estás corriendo hacia ti mismo. Y ese viaje lo cambia todo. Ahora viene la parte que sorprende la mayoría. Mientras te has ido, algo cambia fuera de ti también. Observa con atención. Section 5, Lo que sucede afuera, el cambio en cómo te ven los demás. Mientras desapareces, el mundo está haciendo algo extraño. Te extraña. No porque te ame. Porque no puede usarte. Piensa en eso. Tu ausencia crea un hueco. No en sus corazones. En sus hábitos. Estaban acostumbrados a que estuvieras allí. Estaban acostumbrados a tu sí. Estaban acostumbrados a tu ayuda. Ahora te has ido. Y lo notan. No porque les imports. Porque su comodidad es ido. Porque la gente solo valora el agua cuando el pozo es seca. Porque la ausencia muestra lo que algo vale. Algunas personas se enojan cuando desaparezcas. Ese enojo no es amor. Ese enojo es perdida de control. Déjalos enojarse. No necesitas explicar. No necesitas defenderte. El silencio es su propia explicación. Tu presencia era un regalo gratuito. Ahora se vuelve rara. Y las cosas raras exigen respeto. Epicteto dijo, no expliques tu filosofía. Vívela. Desaparecer es vivirla. Es la verdad hecha visible a través de la acción. No estás gritando tu valor. Lo estás mostrando. Persiga la gente, y win. Retrocede, y así pregunten. Quédate más tiempo fuera, y te respetan. No desapareces para que te persigan. Desapareces para volver innegable. Algunos te olvidarán. Bien. Algunos te respetarán. Mejor. Algunos te mostrarán que nunca fueron sinceros. Lo mejor de todo. Porque la gente falsa a tu alrededor no es inofensiva. Son cadenas que parecen amigos. Déjalos mostrarse. Pero ten cuidado. Después de un tiempo fuera, el mundo intenta arrastrar de vuelta a viejos patrones. Debes preparar para ese momento. Section 6, El regreso, Cómo reaparecer sin perder a ti mismo. No puedes esconderte para siempre. La pregunta no es si regresas. La pregunta es quién regresa. ¿Será el viejo tú? El que decía sí a todo. El que necesitaba cada like y cada respuesta. ¿O será alguien nuevo? Alguien que recuerda el silencio. Alguien que aprendió algo en la quietud. ¿Volverás a rogar por atención? ¿O regresarás con el silencio todavía envuelto sobre tus hombres? Seneca aconsejó, aparta cierta cantidad de días durante los cuales te contentarás con lo más escaso y barato. Desaparecer es práctica para el autocontrol. Entrena a tu mente para necesitar menos. Entrena a tu espíritu para estar lino por sí mismo. No anuncies tu regreso. Deja que tu calma lo anuncie. No eres un perro perdido que vuelve a casa. Eres un león que regresa al campo. No ladras. No explicas. Simplemente tomas tu espacio. Respond más lento. Habla menos. Di no sin culpa. Eso no es grosería. Eso es el resultado de conocer tu valor. Antes de desaparecer, dices sí para sobrevivir. Después de desaparecer, dices no para protegerute. No explicas. No justificas. No te disculpas por la paz.
Regresa a la habitación de manera diferente. Deja que sientan el cambio antes de que lo entiendan. Deja que se pregunten que te pasó. Deja que se pregunten si deberían haber tratado mejor. Eso no es venganza. Eso es respeto. Y les dis la oportunidad de ganarlo. Has oído lo que sucede. Ahora escucha el llamado final. Esto no es una sugerencia. Esto es una orden estoica. Section 7, Declaration Final, desaparece a propósito. Tems desaparecer porque piensas que serás olvidado. Pero ya estás olvidado en cada habitación donde actúas en lugar de existir. Piensa en eso. Estar en la habitación no significa ser recordado. Ser ruidoso no significa ser valorado. Has estado presente durante años. Y que te ha dado. Cansancio. Dudas. Una fila interminable de personas que toman y nunca dan. ¿Preferirías ser extrañado por 2 semanas o ser usado por 20 años? Desaparece para encontrar tu columna vertebral. Desaparece para matar de hambre a tu ego. Desaparece para construir algo real. El bosque crece en silencio. El río tala la piedra sin anunciar cada ola.